seeing now, one is Soderbergh criterion and the second one is Goodman criterion. They have got two parts. If you observe the first terms of the equation, they have got the terms stress amplitude as well as endurance limit. They have got stress amplitude as well as endurance limit. This is the first part of the equation, which is common for both the equations. Now, if you observe, this quantity stress amplitude is related to endurance limit in a very apparent fashion. What is the commonality? So, whenever we encounter dynamic stresses, that is, whenever the stresses vary with respect to time, we will encounter the stress amplitude. Suppose if the stress is static, suppose if I try to draw a graph of stress along y-axis and time along x-axis. So what I will do, if I consider a static stress, that is, if I try to apply a load of say 60 kgs, and if I leave the component at that particular force, the examples include, suppose say there is a desk, you will go and you will just sit on the desk. So at time 0, you will put a load, say probably around 60-70 kgs. Till the time you will be sitting on the desk, the magnitude of force will be constant. Thereby, the stress induced in the component is also constant. Now, this is basically a static stress, right? So, whenever we encounter dynamic forces, example, you take the case where a child is basically playing on the desk rather than just sitting idly on the desk. Let us basically assume that it is jumping. Now, what will happen when the child loses its contact with the desk? The stress will be 0. And again, when the child falls down back, the stress will have a maximum value. Again, when it loses the contact, it will come back to 0. So when it might be something like this, right? The stress might vary from a maximum value to minimum value, right? This is not an accurate representation. Just I am trying to represent this using a sine wave. Now, what is happening now? The magnitude of stress induced in the component is varying with respect to time. This is not a straight line which is parallel to x-axis, as was the case earlier. Now, this is what is representing the dynamic stress, the blue colored line. Now, what is amplitude? This is the mean line that we have got. This is the mean line that we have got. This quantity is what we call as stress amplitude, right? This is stress amplitude. Now, suppose if the stress is static in nature, do you encounter a term called stress amplitude? Stress amplitude another irutta, static stress act agta iddaga bodily. Is there a possibility? Srajan? Can you guys hear me? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, if a static stress iddaga, Srajan, will there be any stress amplitude? Mohak? Yes, sir. Stress amplitude. Stress amplitude ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಗಿರುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್. ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೇವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಾರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is the curve, this is the maximum stress, this is the minimum stress. If you add these two and if you divide it by 2, ಇದೇ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ this basically is somewhat like a static stress, ಹೌದಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, this is representing mean stress. The straight line that we have got is representing mean stress, that is sigma m, which is almost similar to static stress, right? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ? Yeah, okay. So if you observe,
the first term, you have got stress amplitude as well as endurance limit. So endurance limit ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿ ಟರ್ಮ್ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ is coupled with yield strength of the material in the first equation, and it is coupled with ultimate strength of the material in the second equation. Basically, which are static in nature, right? It is with yield strength as well as ultimate strength, which basically represent a static state of stress. Now, what will happen if you can observe, if you have got any confusions in remembering the equation, you always remember amplitude and endurance limit are dynamic in nature. So those two should be paired together, and mean stress as well as yield strength or ultimate strength in this case are basically static phenomenon, and they should be paired with each other. This concept artha agidiya? Is the concept clear? Yes, sir. Okay, fine. Now let us try to understand certain terms called as endurance limit modifying factors. Endurance limit modifying factors. Now, what is Soderberg criterion? Soderberg criterion states that sigma A, that is stress amplitude, divided by endurance limit, which is sigma minus 1, plus the mean stress sigma m divided by the yield strength of the material sigma y should be equal to the reciprocal of factor of safety. This is what Soderberg's criterion says. Now, basically, if you can recall, whenever we were determining the value of endurance limit of the material, we had made use of RR more fatigue testing machine, right? Where the component was subjected to a combination of bending and torsion. The component was subjected to a combination of bending and torsion, that is bending moment and twisting moment. And if you can recall, the component's dimension was, the shape of the component was somewhat like this, right? The shape of the component was somewhat like this. At its mean, probably the radius of the component was going to be 7.5 millimeters, right? And the radius of curvature was also specified. The mean diameter was also specified. And I had told you the specimen was mirror polished. The specimen was mirror polished, right? The specimen was mirror polished. Now, there are three things that you need to observe. The first one is the type of load that is acting on the component. The first one is the type of load that is acting on the component. Second one is the size as well as shape of the component. The second important parameter that you should observe is the shape and size of the component. And the last parameter that needs to be observed is the surface finish of the component. Now, what will happen, since in the test we had made use of a combination of bending and torsion, suppose you assume instead of the component being subjected to a combination of bending and torsion, which is basically a shaft, which you can assume, you consider the case of a suspension, telescopic suspension of your two-wheeler, right? So it is subjected to a combination of bending as well as axial force. Now, what will happen, since in the test we made use of bending and torsion, we had got a specified value of endurance limit. But here, since the type of load is different, the endurance limit of the material will be modified. The endurance limit of the material will be modified. So we should incorporate a factor called as load modifying factor or load factor, which will modify the endurance limit of the material. So whenever we encounter this modifying factors, we will always multiply those factors to the endurance limit. Now, what is endurance limit?
how do you do it? So here we are speaking about load factor. Suppose if I call the load factor as KL or say EL as is given in your handbook, EL is the load factor which should be multiplied to the endurance limit, because the type of load that is actually applied to the component is different than the type of load that was applied to the test specimen, right? This is the first thing that you need to observe. The second thing is the shape and size of the component. I had told you, whenever we are testing the endurance limit of the component under lab conditions, we will make use of a carefully machined specimen which will have a predefined dimension as well as shape. Now it is quite impossible that all the components that will be used to have the same shape and size. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, if the shape as well as size of the component varies, then the endurance limit will also vary. Now the modifying factor which corresponds to change in size of the specimen is represented by ESZ. It is represented by ESZ. Again, I will be multiplying it to the endurance limit. Now lastly, we have something called as surface finish. Now this term surface finish is extremely important, because if you can recall from the initial classes of design for fatigue strength, basically when we discussed about the failure mechanism when a component was subjected to fatigue loading, the component was told to have a mirror polish. And what happened, the first phase was, whenever there is a discontinuity in the material which is most probably present in the form of cracks on the surface of the specimen, right? It is always present as a scratch on the surface of the specimen that will act as a region of stress concentration, right? That will act as a region of stress concentration, which will lead to initiation of a crack, right? Initially, what will happen? A crack will be initiated. Then the crack will go on, the size of the crack will go on increasing. Lastly, when the energy that is being supplied to the specimen is enough to create two new surfaces, the component will ultimately fracture. This is the mechanism of failure when a component is subjected to fatigue loading. So the presence of stress riser, that is the region of stress concentration, is extremely important. So what we do, as I was telling, the component that was tested in the lab was mirror polished. Now, how do we mirror polish the material? Initially, the shaft will be taken, it will be rolled, then the required shape and size will be achieved by machining it, by making use of a single point cutting tool. Then, whenever we are making use of any single point cutting tool, it is quite highly probable that the component will be having multiple number of scratches on the surface of it. If you can recall the way in which you machined a mild steel specimen in your machine shop, if you can try to recall the type of surface that was present. So the surface would always had multiple number of scratches. Now these scratches will give rise to stress concentration, which is an undesirable phenomenon. Now what they will do in order to mirror polish it, again there will be a shaping operation. Then there will be a sand buffing operation, where a very fine grain sized sand will be used to smoothen out the surface of the component. Then what we will do, then we will take up a very mild abrasive, which is in the form of a solid lubricant. The component will be immersed in it, and then we will make use of something called as polishing. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು polishing wheel ಇರುತ್ತೆ, which is very soft to touch. Then we will take a very mild abrasive which is suspended in any lubricant like grease. Then we will carefully polish the specimen. Now, in order to do these things, the most important problem that is associated is the cost of the component will go. Why? Because the first thing, in order to polish it,
I am making use of different manufacturing processes, right? Yeah, rather than simply rolling it and machining it, I am making use of additional buffing and polishing, right? So number of processes is increased, which relate to three things. The first thing is whenever we are trying to increase the number of processes that are required to manufacture a component, the first thing that is happening is we require more equipment. So we need a buffing machine, also we need a polishing machine. So I need to invest on two more equipment. Then what will happen in order to operate these equipments? In order to operate these equipments, what I need to do, I need to have labor, right? I need to have a dedicated labor who will operate a buffing machine and a dedicated labor who will operate a polishing machine. So the cost of labor is also going up. And lastly, the time that is required to convert the raw material to the finished product is also increased. Now, these three factors will significantly increase the cost of the component. So, thereby, what will happen? The mirror polishing technique will only be used whenever we are testing the endurance limit of the component in lab conditions. The test data will be tabulated, which is available in your handbook, but this process is not employed in any manufacturing plant. Why? Because of the increase in cost. So what we will do, since we know that the surface finish of the actual component is not as fine as the surface finish of the component under lab condition, I will make use of another factor. I will make use of another factor called as surface factor, which is represented surface factor, which is represented by the term ESR. E is the endurance limit modifying factor. SR stands for surface. So this endurance limit modifying factor called surface factor should also be multiplied to the endurance limit. So ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did you guys understand the reason why I am making use of these three factors? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ರ? Can you guys hear me? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Can you guys hear me, Ratvik? Srajan? Yes, sir. Mithun? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಹಾಂ ಸರ್. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Yes, sir. Now, so we are trying to modify the endurance limit of the material because the actual component that will be used practically will be carrying different type of load, will be having a different shape and size, and it will be having a different surface finish when compared to the test specimen under lab conditions. So that is the reason why we are modifying the endurance limit, right? So now, when I say that I am modifying the endurance limit, the term endurance limit is represented by the notation sigma minus 1. You assume that for a specific type of component, the endurance limit is 100 MPa, right? The endurance limit is 100 MPa. Now, when I say that I am modifying the endurance limit, is the value of endurance limit being increased or is it being decreased? ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ? ಸತ್ಯನಿಧಿ, are we trying to increase the endurance limit or are we trying to decrease the endurance limit?
Sir, increasing, sir. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ 100 MPa ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಿರರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಿರರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿ quality of the component that is being actually put into practice is of a lower grade when compared to the lab value ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂತ ಅಥವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೋಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ in actual practice. This is the first thing that you need to remember, right? So consequentially, all the terms that I have explained so far will try to reduce the value of endurance limit. Suppose ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೇನಾದರೂ ಈ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ದಿ ಡಿಸೈನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೇಫ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದೀಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್. So what happens when it is trying to negatively influence it? The endurance limit of the material will come down in practice. So 100 MPa ಅಂತ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 80 MPa. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 MPa ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ 100 MPa ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ವೆಲ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೀಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸತ್ಯನಿಧಿ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೋ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು 3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಈ ESR, ESZ ಮತ್ತೆ EL ಇವು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಆರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 1? Will it be greater than 1 or will it be less than 1? Less than 1. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ? If these 3 factors are having a value greater than 1, what will happen? The endurance limit will increase, right? So always these 3 values, ESR, ESZ and EL, will be having a value which is less than 1. Because logical understanding is always the key. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Can we proceed further? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Yes, sir. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ?
Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸತ್ಯನಿಧಿ Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯೇನಾ? ಓಕೆ, ಮೋಹಕ್ Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಮೋಹಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. So shall we proceed? Okay. So now let us try to solve a problem regarding it, right? So one problem ತಗೊಳ್ಳಿ. A steel rod made of SAE 9260 oil quenched steel. A steel rod which is made of SAE 9260 oil quenched steel. In brackets, note down the values. Brackets al barkoli. The ultimate strength of it is 1089.5 MPa. The ultimate strength of it is 1089.5 MPa. The yield strength of it is 689.4 MPa. The yield strength of it is 689.4 MPa. Its endurance limit is 427.6 MPa. Its endurance limit is 427.6 MPa. Is subjected to a tensile load. Which varies from 120 kilonewton to 40 kilonewton. Now ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, if I call the tensile force as F, the maximum force that is applied to the component is 120 kilonewton and the minimum force that is present on the component is 40 kilonewton. Full stop. Determine the diameter of the shaft. Determine the diameter of the shaft to carry. Determine the diameter of the shaft to carry the said load. Determine the diameter of the shaft to carry the required to carry the said load using a factor of safety of 2. Using a factor of safety of To 2. carry the Determine the diameter of the shaft that is required to carry the said load. By using or by adopting a factor of safety of 2. By adopting a factor of safety of 2. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯು ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ. ನಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬರೋದು, ಯು ಲಿಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೇಟಾಗಳಿಂದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್. Open your handbook. So work on data.
Just give me a while. Just 1 minute. Just give me a while.
Okay. Can you guys hear me now? Am I audible? Yes, Rajwal? sir. Yes, sir. Okay, fine. Now, you open page number 5.5 in your handbook. You open page number 5.5 in your handbook and leave it as is. It will be useful. Now, data list ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ? You have listed down the data. Data list ಮಾಡಿದಿರಾ? Who, sir? Okay, fine. So, solution ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Note down the solution. Right. Okay. So how do we solve this problem? What is important? The first thing that you need to observe is the material that is given. They have given you the material. The material is specified to be 9260 oil quench. Right? Now, what can you infer from this is the important question. Now, what to infer? Now, fortunately, in the problem itself, they have specified the values of material properties. Ultimate strength, yield strength, and endurance limit, they have specified in the problem itself. So, problem only specify madilla anta helidre, you would have referred chapter 1 in data handbook, and you would have obtained these three values using the tables that are present in chapter 1. Howda? So, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು obtain this data again, right? Then the material that is given is SAE 9260 oil quenched steel. Now the first thing is, what do you mean by quenching? Quenching, you know, is basically a surface treatment process or a heat treatment process wherein the material will be heated to elevated temperatures. Materials will be heated to elevated temperatures and it will be suddenly immersed in some cool medium, right? So in this case, the cooling medium is oil. So basically what will happen, this will increase the hardness of the material. That is one thing that you need to observe. Now, rather than, since the material that is given is steel, you should understand that it is a ductile material. The material is ductile in nature. Now, what if the material is ductile in nature? Since the material is ductile in nature, we should make use of Soderberg criterion. So, if the material is brittle in nature, we will make use of Goodman criterion. So if the material is ductile in nature, we will make use of Soderberg criterion. So idar prakara ಏನು ಮುಖ್ಯ? So the material properties that are of significance now is yield strength and endurance limit of the material. The parameters that is of significance are yield strength of the material as well as endurance limit of the material. So I mean to say, this quantity ultimate strength of the material is not required now. Why? Because the material is ductile. We will be making use of Soderberg equation, which will make use of yield strength instead of ultimate strength. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ UT, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ, ದಿ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ completely right from step 1, completely the answer will be wrong. So it will be ordered 0. This is one thing that you should always remember. So material, ಯಾವ type of material ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ correspondingly you need to choose the equation, right? Now what does Soderberg equation say? Soderberg equation is of the form sigma A divided by ESR ESZ EL multiplied by sigma minus 1. So what are these three factors? You ಮೂರು factors ಏನು? Endurance limit modifying factors. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So you should always modify the endurance limit. Always remember this. So derivation ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, if the question that is asked is just derivation, ಈ ಮೂರು factors ಇರಲ್ಲ. ಈ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ you should always incorporate endurance limit modifying factors, right? Then
The second term of the equation would be sigma m divided by sigma y is equal to 1 by factor of safety, right? It is equal to 1 by factor of safety. Now, you look at the data that is available and what needs to be computed, right? And what needs to be obtained using the handbook. So, you know, the factor of safety is given. Factor of safety is given to be 2. The yield strength of the material is also given to be 69.4 MPa. The endurance limit of the component is also given to be 427.6 MPa, right? We do not know the values of sigma A, that is stress amplitude. We do not know the value of mean stress sigma m. And lastly, we do not know the values of endurance limit modifying factors. ಇದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ So what I am highlighting in yellow should be calculated using the data that is given. What is highlighted using pink should be obtained from the data handbook. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So how do you calculate the value of sigma A? In order to calculate the value of sigma A, I should know the maximum stress and minimum stress induced in the component. ಹೌದಾ Now, what is the formula to calculate the maximum stress induced in the component? Let me call the maximum stress induced in the component as sigma max. Since the load is tensile in nature, the maximum stress induced in the component will be the ratio of maximum force applied to the component divided by the cross-sectional area. Now, what is F max? F max is given to be 120 kilonewtons. F max is given to be 120 kilonewtons, which is 120 into 10 raised to 3 newtons. And the minimum force that is acting on the component is 40 into 10 raised to 3 newtons. So always remember the consistency of the units. Then what is area? What is area? Area in this case will be F max. Since the component is circular in cross section, they have asked you to determine the diameter of the component that is required. So this is pi by 4 times d square. This is pi by 4 times d square. What is d? D is the unknown component that needs to be determined. D is the unknown component that needs to be determined. So the formula to calculate the maximum would be 4 times the maximum force applied divided by PD square to 3. Hello? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಯ್ತು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಈ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ Okay, fine. So sigma max andreno maximum stress induced in the component. Maximum stress induced in the component can be calculated using the formula force by area. Why force by area? Load is tensile in nature. Tensile force there. So the maximum stress induced in the component will be F by A. And what is sigma max? Sigma max corresponds to, that is the maximum stress will correspond to the maximum force that is applied to the component. The maximum stress corresponds to the maximum force that is applied to the component. So F max by A ಆಗುತ್ತೆ. So area ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So circular ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? They have told you to determine the safe diameter of the shaft that is required. So diameter of the shaft ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ or the diameter of the rod ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ it means that the component is circular in cross section. So cross section circular ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the area can be calculated using the equation pi by 4 times d square. So now if you simplify this, the equation will boil down to 4 into F max divided by pi d square. Substitute the value of F max, that is 120 into 10 to the power of 3.
Calculate this and tell me the value of sigma max in terms of d square. Can someone calculate and tell me the value of sigma max in terms of d square? Calculate ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು? 152.78 into 10 power 3 divided by d square. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಎ ಬಿಟ್ ಲೌಡ್. 152.78 into 10 power 3 divided by d square. Fine. Just give me a moment. I am connecting the charger. Battery is running low. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತಾ ನೋಡಿ. Okay. Did everyone get the same answer? $152.79. 152.7. Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? Sigma max is 152.7 divided by d square MPa. Did everyone get the same answer? So you solve it individually, that is most important, because ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you cannot do so in the examination. So practice ಇರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. You try to solve it on your own, right? So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯಾ? Can we proceed? Now, similarly, can you calculate the value of sigma minimum? That is the minimum stress induced in the component, which corresponds to 4 times F minimum by pi d square, which is 4 into 40 into 10 raised to 3 divided by pi d square. Can you calculate and tell me the value of sigma minimum in terms of d square? This is 157 into 10 raised to 3, na? ಹೌದು ಸರ್, 152.7 into 10 raised to 3. Fine. So do the same thing for sigma minimum and tell me the value of it. 50.9. 50.9, ah? Yes, sir. Okay. This is 50.9 into 10 raised to 3. Units ಬರೆಯೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, MPa. Right? So then, okay. Now, we need to calculate the values of sigma A and sigma M. ಹೌದಾ? We need to calculate the values of sigma A and sigma M. What is sigma A? Sigma A is sigma max minus sigma minimum divided by 2, right? So can you calculate it? This is 1 by 2 times, that was 152.7, 152.7 by d square minus 50.9 divided by d square multiplied by 10 to the power of 3. So can you calculate and tell me the value of stress amplitude sigma A? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ sigma A? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ sigma A? 50.945 into 10 power 3 divided by d square. 50.945. 945. So 945 ಅಂತಂದ್ರೆ we shall approximate it to 94 into 10 to the power of 3 by d square
MPa. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯಾ? Then let us calculate ಇದೇನು, this is stress amplitude. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. This is stress amplitude. Then let us calculate the mean stress. How do we calculate mean stress? The formula to calculate mean stress, sigma m, is given by sigma max plus sigma minimum divided by 2, which is equal to half of 152.7 by d square minus, plus 50.9 divided by d square into 10 to the power of 3. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. Sir, 101.8, sir. Even if you take a little bit of time, that is okay. You just make sure that you are doing it on your own. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರಲ್ಲ. You need not worry. But the important thing is you should be capable of solving this. So ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So if you look back at, say, call this Soderberg equation as equation star. Okay, if you look back at equation star, we have determined the values of sigma a and sigma m. Sigma -1, sigma y, and factor of safety was given. Now we need to obtain the values of ESR, ESZ, and EL. ಹೌದಾ? Endurance limit modifying factors value na determine ಮಾಡಬೇಕು. So we need to obtain the values of endurance limit modifying factors. Now, how do you do it? So I had told you to open page number 5.5 in your data handbook. Page number 5.5 in your data handbook. So if you look at equation 5.19d, ಬಂದಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ನೊಟೇಷನ್ E for endurance limit modifying factor, data handbook ಅಲ್ಲಿ they have used the notation K. Let us K SZ for size factor, K SR for surface factor, KL for load factor. So ಈ notation na use ಮಾಡೋಣ. What is KSZ? If you refer equation 5.19d, 5.19dl. So ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? They have given the values of, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರ? ಸರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ, ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫೈನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಸೊ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೊಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕೆ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ at equation 5.19d, the size factor KSZ is given to be 1.00 for longitudinal hand polish, 0.9 for hand burnish, 0.87 for smooth mill cut,
0.79 for rough mill cut. This is equation 5.19D. Equation 5.19D. ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ? Yes, sir. 5.19D. G ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಸಿಕ್ತು ಸರ್. ಸರಿ ಸರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ 5.19 G. 5.19 G ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಾರಿ, 5.19 G ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone get it? Yes, sir. ಸಿಕ್ತು ಸರ್. Yes, sir. ಫೈನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? Yes, sir. This is surface factor. This is surface factor. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, KSI ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ KSR is longitudinal hand polish. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಬಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿರರ್ ಪಾಲಿಶ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ನಿಶ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ನಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಮೂತ್ ಮಿಲ್ ಕಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಮಿಲ್ ಕಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಂದ ರಫ್ ಮಿಲ್ ಕಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು? ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಡೌನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಡರ್, ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಫ್ನೆಸ್, ದಿ ರಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ರಫ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಫ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ as and when the surface roughness of the component increases, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ the surface factor, the value of surface factor will go on reducing. ಅಂದ್ರೇನು? ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ 100 MPa ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 MPa ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಬದಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಬರೀ ಬಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 0.9 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 100 MPa ಇದ್ದಿದ್ದು 90 MPa ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದರ ಬದಲು ರಫ್ ಮಿಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 79 MPa ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದಿ ರಫ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದಿ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? actual component na we will never hand polish it because the cost will go up. So what we will do, usually in most of the cases the component will be rough mill cut. Yavaga, if you observe the axles of heavy vehicles, ಲಾರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಡೆಡ್ ಆಕ್ಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲಾರಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಸಲ್ಸ್. Usually those axles for heavy vehicles ಗೆ they will be around 50% times they will be made using rough mill cut technique. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ಫೇಸ್ ರಫ್ನೆಸ್ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 50% ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮಿಲ್ ಕಟ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಗೋ ವಿತ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಗೋ ವಿತ್ 0.87, you can either go with 0.87 or 0.79. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ರೈಟ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮಿಲ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
I am taking the value of KSR to be 0.87. So how did I obtain this? This was obtained from equation 5.19G. This was obtained from equation 5.19G. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಇವು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. So did you guys understand how to solve it? How to obtain this from the handbook? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಹಾ ಸರ್. Okay, fine. So next, you look at equation 5.19D. You look at equation 5.19D. 5.19D alli enide 5.19D alli they have given you the values for size factor. They have given you the values for size factor. So size factor na hege id madidare 1, 0.9, 0.8, 0.7. So first one, no, 1 will be value applicable if the diameter of the component is less than 10 meter. If the diameter of the component is less than 10 millimeter, this is applicable. If the diameter is in between 10 mm to 50 mm, it will be 0.9. If the diameter of the component is in between 50 mm to 100 mm, if it is in between 50 mm to 100 mm, it will be 0.8. If the diameter of the component is in between 100 mm and 150 mm, if it is in between 100 mm and 150 mm, it will be 0.7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು you just try to relate it to RR Moore fatigue testing machine. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ the central portion of the component was having a diameter of 7.5 millimeters. ಹೌದಾ? There the diameter of the component is 7.5 millimeters. So the diameter of the component, if it goes on increasing, ಅಂದ್ರೆ 7.5 mm ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಿ ರೀಸನ್ ಇಸ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. As and when the diameter of the component increases, the surface area of the component will also go on increasing. So what happens if the surface area is increased? If the surface area is increased, then the probability of encountering a crack on the surface, on the surface will also increase. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್. ಬಟ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, which will result in increase in the probability. You note this word, probability of presence of crack will also increase. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5.19D. This is 5.19D. You also observe equation 5.19E. ಈಕ್ವೇಶನ್ 5.19E ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, KSZ is equal to 0.7 to 0.9 for axial loads ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? The size factor for axial force is given to be between 0.7 to 0.9 in equation 5.19E. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? You can make use of either of these two equations to obtain the size factor. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು, ಆರ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಮಗೆ ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎರಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ fair idea about what might be the diameter of the shaft. You will get a fair idea about what might be the diameter of the shaft. If you solve more number of problems, you will get to know, you will develop an intuition to say what will be the size of the shaft that is required if the applied force is a particular value. Idu gottagutte nimge. So illi ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೆ since this is our very first problem, again let me assume size factor to be 0.8. Let me assume size factor to be 0.8. I am assuming it by making use of 5.19d. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, by making use of equation 5.19d, I am assuming the size factor to be 0.8. You note this word, I am assuming. Okay, then ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is the concept understood? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಋತ್ವಿಕ್? So lastly, we need to determine the load factor. So load factor na determine ಮಾಡಕ್ಕೆ equation 5.1 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, KLD ಗೆ values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. KLD is nothing but the load factor. KLD is nothing but the load factor. Just give me a while. Okay, can you guys hear me? Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. So ಇಲ್ಲಿ if you look at equation 5.19L, load factor KLD is given to be 0.923. First one now. Second one is 1. Third one is also 1. And lastly 0.577. So 4 values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ load factor ಗೆ. So first one ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? First one, the load factor equation description ಏನಂತಿದೆ, load factor according to Shigle is the author that I was mentioning you about. Textbook ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೇ author. So according to Shigle, the load factor will be 0.923 if the load is axial load ಇಂದು ultimate strength, ಆ material ultimate strength 1520 MPa ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, if the ultimate strength of the material is less than or equal to 1520 MPa, the load factor will be 0.923. Axial load iddo, if the ultimate strength of the material is greater than 1520 MPa, the load factor will be 1. If the component is subjected to bending, the load factor will be 1. If the component is subjected to a combination of torsion and shear, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, this is a shaft, ಇದರ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಯರ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ನಾವು ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.577. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು, ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ultimate strength of the material is given to be 1089.5. 1089.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is less than 1520 MPa. So thereby the load factor will be 0.923. Thereby the load factor will be 0.923. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ? This was obtained by equation 5.19L. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ?
ಮೋಹಕ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಂ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್, ಕೆ ಎಸ್ ಝೆಡ್, ಕೆ ಎಲ್ ಡಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಅಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀರೈಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. Let me just rewrite the equation. This Soderberg criterion or the Soderberg equation is sigma A divided by KSR, KLD, KSZ multiplied by sigma minus 1 plus sigma M by sigma Y is equal to 1 by factor of safety. Is equal to 1 by factor of safety. Now let us substitute all these values that we had obtained in equation star. So what is equation star? Which is nothing but Soderberg criterion. So sigma A ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 50.94 into 10 to the power of 3 by d square. 50.94. This is 50.94 into 10 to the power of 3 divided by, so KSZ is 0.8, 0.87, 0.923. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. 0.8 into 0.87 into 0.923 into endurance limit ಎಷ್ಟಿತ್ತು? What was the endurance limit that was specified? 427.6. 427.6 divided by d square. Correcta? Divided by d square plus mean stress ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Mean stress is 101.8. 101.8. Yield strength 689.4. 101.8 into 10 to the power of 3 divided by 689.4 alva. 689.4 into d square is equal to 1 by factor of safety, which is 2. So can you solve this equation? Tell me the value of d. So how do you solve this? So calculator open ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. You should give a trial value for d. You should give a trial value for d. If you look at the forces and if you look at the strength of the material, probably the diameter of the shaft may be somewhere around 20-25 mm. So ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ as and when you go on solving these problems, you will get an idea. So trial value say 20 or 30 ಏನೋ ಅನ್ಕೊಡಿ. You can calculate the value of d. So can you guys do it and tell me the value of d? Solve ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ diameter value? You just try it. If you have got any doubts, you just ask me. Solve ಮಾಡಿ, tell me the value of d. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ 25.81. 25.81. Yes, sir. 0.81. 25.81 ಬರುತ್ತಾ? Yes, sir. 821 Sir, 81811. 25.811. Yes, sir. Okay, you need not worry too much about the decimal places. 25.81 mm. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯಾ? Did everyone get the same value? Yes, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯಾ? So this is the safe diameter. Last ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. The diameter of the shaft, the diameter of the shaft or rod required to, the diameter required to carry the said load
the diameter required to carry the said load, to carry the said load safely, to carry the said load safely is 25.81 millimeters. Is 25.81 millimeters. ಸರ್ So, ಈ ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೋಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರ್ ಸೆಟ್ ಲೋಡ್ ಅದೇನ್ ಸರ್ ಅದು? ಸೆಡ್ SCID ಅವ್ರು ಏನು ಲೋಡ್ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Yes, sir. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸರ್ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದಾ ಅದು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 10 minutes ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ Okay, sir. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್.